Maisha ya familia yetu. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Kenya. Familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kwa kweli kabisa, familia inayosali pamoja huishi pamoja, na ulimwengu katika sala ni ulimwengu katika amani. Silaha yenye nguvu imo mikononi mwako. Ujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha maisha ya familia yetu, leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2023. Kwa kweli kabisa, huu mwezi umekuwa ni mwezi wa Rosary na bado hujaisha. Tunamalizia tarehe 30 ili tuzidi kusali Rosary, lakini haimaanishi ati Rosary tutamalizia hapo, la hasha. Hii ni mwezi tu ambayo tunaweza kufanya mambo mawili matatu kuhusiana na jinsi mama kanisa ameweza kuteua huu mwezi. Hii ikiwa ni Radio Waumini 88.3. Jina langu ni Samuel Washira Kigondo, na tutakuwa nawe usiku wa leo. Tuko tunazungumza mawili matatu, tukikuja sasa kutamatisha kiini cha usiku wa leo, ambacho tuko na mada tofauti tofauti na yenye tuliweza kuzungumza Jumapili ambayo imeweza kupita. Leo ikiwa ni Dominika ya 30, wakati wa kawaida Cycle 1, tunazidi kumwambia Mwenyezi Mungu asanti kwa kutuwezesha kufikia hadi hapa ambapo tumeweza kufikia. Pia tunamshukuru Mama Bikira Maria kwa maombezi yake, kwa uaminifu wake kutuombea sisi wana wa Yesu Kristo. Kabla sijaendelea zaidi, ni vizuri tumuombe Mwenyezi Mungu atuongoze na Roho wake Mtakatifu tunaposali sala ya kumtangaza Mheshimiwa Patrick Peyton CSC, ambaye ni mwanzilishi wa Holy Cross Family Ministries duniani kote. Tume ya kifamilia ambayo we inspire, promote and foster the prayer life and the spiritual well-being of the families all over the world. Tuko nchi 18 ambazo tunahudumia familia tofauti. Tunahudumia familia za vijana, watoto, wazee, wamama, walio kwenye magereza na walio pia kwenye mashule. Kwa hivyo tunapozidi kumuombea Father Patrick Peyton, tunazidi kuombea pia mission ambaye alikuwa nayo, ambaye aliweza kuinfluence 28 million families. Kwa hivyo tunazidi kumuombea akiwa shujaa wa Mama Bikira Maria na wa Rosary takatifu. Sala kwa ajili ya kumtangaza Padre Patrick Peyton CSC kuwa mwenye heri. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana wetu Yesu Kristo, Padre Patrick Peyton CSC aliyatoa maisha yake ya ukuhani kuimarisha familia duniani kwa kualika wasali pamoja kila siku, hasa Rosary. Ujumbe wake huo ni muhimu kwetu leo kama ulivyokuwa wakati wa maisha yake duniani. Kwa hiyo tunakuomba kubali afikie daraja la kuwa mwenye heri, ili Wakristo waamini duniani kote wazidi kukumbuka ujumbe wake kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Waige mfano wake wa kujitolea kwa mama yako na mama yetu Bikira Maria. Hatimaye wakukaribie katika maisha yao yote kwa ujasiri na upendo. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu msikilizaji, kipindi hiki kinaletwa kwako kwa hisani ya Holy Cross Family Ministries Kenya, ambao tunahifadhiwa na shirika la Msalaba Mtakatifu, na huduma zetu ziko nchi yote ya Kenya. Tunahudumia mashule, kutembelea mashule, kuweza kuandaa washa, seminars, workshop, retreats za vikundi tofauti. Pia tunafanya marriage formations, home visitation, rosary distributions, online evangelization kupitia our social media sites, radio programs kama jinsi tulivyo kwenye studio hivi sasa, na pia mengi unaweza ipata kwenye our website www.hcfmkenya.org. Kwa hivyo tunahimiza na kusaidia familia kusali pamoja, haswa sala ya Rosary. Ndugu msikilizaji, tunapomalizia kiini cha usiku wa leo,
Leo tungependa kuzungumza kuhusu kukumbatia upya maisha baada ya mwezi wa Rosary. Embracing renewal life after the month of the Rosary. How has the Rosary renewed your family life? How has the Rosary renewed your life and your prayer life, your spiritual life? How has it renewed? Kwa hivyo kama uko na ujumbe, ndugu msikilizaji, si lazima utume kwenye nambari yetu ya simu, lakini unaweza andika kisha ututumie kwenye email. Tutaiweka kwenye magazine yetu ya Our Family Life magazine, ambayo inazungumza kuhusu imani, sala na familia. Na usiku wa leo tuko naye mmoja ambaye ni mgeni ambaye ameweza kututembelea. Huu mwezi tumekuwa na wageni wengi ambao wameweza kuzungumza kuhusu sala ya Rosary, na tunapotamatisha kipindi chetu cha huu mwezi ataweza kutuelezea mengi kuhusu maisha yake na Rosary, na pia jinsi gani Mama Bikira Maria amekuwa mama kwenye maisha yake na pia kwenye familia yake. Na nikimgeukia, ningependa aweze kujitambulisha. Karibu sana na jitambulishe. Kwa majina naitwa Teri Muringo Mushiri, mama Mkatoliki, ninayempenda Yesu na hata kumpenda na kupromote Mama Bikira Maria. Kwa familia nimeolewa na niko na watoto 3. Ninapenda sana kuimba na hata kusikiza muziki ambao ni mzuri. Ninapenda pia kwa nature, mahali ambapo unaweza kuconnect na Mungu. Ninaishi na mantra ya saint mwingine ambaye ninampenda sana, anaitwa The Little Flower, ambaye anasema that nothing is small in the eyes of God. Tufanye kila kitu with love, and that is how we will make an impact in life. I am an accountant by profession. Wow. Thank you, Terry, for that. For sure, my dear listeners and my dear viewers, tafuta kitabu, tafuta mahali penye unaweza andika. She's a very wise, intelligent lady, and also ameweza kubarikiwa na ujumbe kutoka na Roho Mtakatifu ambaye ataweza kutufunza usiku wa leo. Kwa hivyo hii radio program kipindi cha leo kimeweza kuandaliwa na Prayer and Liturgy Department, na lengo la kipindi cha leo ni kukuza fadhila na maadili yanayoongozwa na sala ya Rosary, and then kuwatia moyo wa Kristo waendelee kusali Rosary zaidi ya mwezi uliowekwa wakfu, na pia kukuza na kuhimiza ibada kwa Rosary miongoni mwa Wakristo. Kwa hivyo kama uko na swali kuhusiana na kipindi cha usiku wa leo na pia kwa Terry, basi ni vizuri uweze kutuliza kwenye nambari yetu ya simu 0713439596, ama uingia kwenye Facebook na YouTube, utaweza kututupia hapo comment ama ujumbe hapo. Nikirudi kwa Terry, tunapozungumza kuhusu kukumbatia upya maisha baada ya mwezi wa Rosary, najua ni mengi yameweza kufanyika kwenye huu mwezi, na sisi kama Holy Cross Family Ministries wengi tumeweza kuwaleta hapa wakazungumza, wengi wakashare testimonies. But kabla hata hatujaendelea, mwezi wa Rosary unamaanisha nini kwako na kwa familia yako? Mwezi wa Rosary unamaanisha kwamba ni kuendeleza, kwa sababu hatuwezi sema ati kwa sababu ni mwezi wa Rosary ndio tunaomba Rosary. Ni kuendeleza kuomba Rosary kila siku, na pia kupromote na kuencourage watu kuomba Rosary, na hata katika familia kuencourage watoto ati kwamba this is a very powerful prayer, and that Mother Mary ndiye ambaye anaweza tusaidia. Kuna ile prayer inasemangwa Mary will help us, Mary can help us. Hapo mahali, yani kweli Mama Maria anaweza kutusaidia katika kila jambo, na hata kuencourage wale watu ambao hawajui sala ya Rosary na kuweza kuwafunza
polepole kwa utaratibu ili waweze kufind the real meaning and the beauty of this beautiful prayer of the Rosary. Pia inaweza kunikumbusha kwamba kuna mahali yani encourage kwamba yani Mama Maria husaidia watu. Kama kuna ile story usemwa kulikuwa na huyu king ambaye alikuwa ameenda katika vita na Pope Pius aka-encourage watu kwamba waweze kuomba rosary against the Turkish army. Yeah. And because of hii sala ya rosary waliweza kushinda and there was no more invasion. Pia kwa maisha yetu tunaweza pata hatutateseka tukishika hii sala ya rosary na kumwamini kwamba Mama Bikira Maria ataweza kutuombea na pia ataweza kutusaidia. Na kujua kwamba that sala ya rosary inaweza kusawazisha milima yote na kuweza kufanya our families to be very peaceful and loving. Wow, thank you so much. Ndugu ukiwasikiza ambao wanakuja kwenye maisha ya familia yetu, utaweza kuona there is a special relationship that they do have with Mother Mary. There is that speciality ya relationship ambayo wako nayo especially during this month of the Rosary. Ikirudi kwako Terry, je, kusali rosari katika mwezi huu wa Rosary kumeathiri aje maisha yako ya kiroho na hali ya kufanywa upya, ama how has it impacted you especially when it comes to your spiritual life, and also given you a sense of renewal? First of all ni kujua kwamba Mama Maria ni kama mama. Kama vile mimi ni mama, mtoto wangu akinikujia aniambie anahitaji hiki ama kile, inakuwa very difficult for me to deny her. Na hata ndio to deny him or her, na ndio unaweza kuona hata there's this beautiful prayer inaitwa Memorale. Inasema never has it known that anyone has ever sought your help akakosa kusaidiwa. So it also encourages me that when I go to Mother Mary, siwezi kosa kusaidiwa. And also that in my Christian walk na vile ninavyo, like as the years move, I realize that the promises of the Rosary, they are true. Si vile tu tunasomanga saa zingine unashanga, hii ni kweli ama si kweli. Unapata that one of the promises ni ati kuna amani kwa familia ambazo zinasali rosari, ama wale ambao wanasali rosari wana amani. Saa zingine unapata kuna ingine inasema Mama Maria atakusaidia, na inanipeleka some years back. Nilikuwa nimetoka kazini naenda nyumbani na nikapata anaji, na hiyo pia ni another benefit ya kwamba rosari, that things will not get you unawares. Like ukikuwa mtu wa kunyamaza na kusikiza, hakuna mambo ambayo kwa maisha itakupata unawares. Na nakumbuka nikiwa kwa matatu, nikasikia niombe rosari. Nikatoa rosari yangu na nikaanza kuomba. Na like shortly on the Eastern Bypass, wale watu wanajua Nairobi Eastern Bypass, kukakuwa na accident. Gari yetu na gari nyingine zikapigana, head on collision. Na it's like sudden, it's happened so suddenly that I realized I don't have anything and I had blood all over. Lakini venye nilijiangalia nikapata I'm not bleeding, but like the people around me ndo walikuwa wanavuja damu. Kwa hivyo that is one of the miracles that nimepata, that ukiomba rosari naamini kwamba Mama Maria alini protect. Vile tunaambiangwa, or a prayer that people pray, that Mother Mary protect us with your mantle. I believe that Mama Maria usiku alini protect na mantle yake, kwamba mimi sikuumia, lakini watu ambao walikuwa around mimi waliumia. Wow, that is a very powerful testimony ambayo umeweza kushare Terry, and I believe whoever is watching us and whoever is listening to us get something from that. In the midst of the accident, you were just left
and the rest of the people when walikuwa wamekussurround. Some people think that these are stories from zimeandikwa mahali, but my dear listener and viewer, these are not stories, they are real experiences from different people who share about that. Getting back to you, Terry, can you share a specific intention that you prayed for during the month of the Rosary, and how has it influenced your outlook on life, especially when we are speaking about embracing renewal during this month? Okay, one of the things I know is that the prayer of the Rosary is a prayer of endless possibilities. And I have very many testimonies that the prayer of the Rosary has helped me, helped my family, and also my friends. But a specific one that I can remember is when you ask Mother Mary to, even in Providence, she helps us. And I remember there was a time I really had a huge loan, or I was deep in debt. And zile deni unashangaa mimi nilijikuta aje hapa kwa hii shimo. Ilikuwa ngapi hivi? Ilikuwa in millions. And nikapata, na nilikuwa nashindwa mimi nitaitokaje kwa hii shimo. Na nakumbuka nilikuwa naenda kwa groto ya mama na namlilia sana, namwambia manze utanisaidia. Na nikisema kwamba alinisaidia, like she helped me pay that debt. Even today, that is a very big miracle. She can help us, and she is able to help us and to walk with us in all our ways. Just like the way a mother embraces their children, even with bad decisions or good decisions, that is the mother that we have in Mother Mary. So you were able to complete the whole debt. Yes. You paid all of it. I got a consultancy that was able to complete that whole debt, na ikanibakisha ingine kidogo ya kuweza to move forward. Wow. Thank you so much. Naamini ya kwamba pia sisi tunaweza kuwa na madeni, si lazima ya madeni ya pesa, lakini madeni mengine maybe kwenye nyoyo zetu. Na Mama Bikira Maria pia ana provider kwa maisha yetu. Lakini jambo moja ambayo nimeona ni changamoto kwa Wakristo haswa wa Katoliki, ni ile kuwa na hali, sijui kama ni kuzembea. Unaona Rosary ni mrefu, unaona sasa nashinda nikiomba Rosary, wacha nisali Divine Mercy. Najua tunapenda hiyo shortcut. Wakristo wengi tunapenda hiyo shortcut. Baada ya Rosary wacha tu niingie kwa Divine Mercy. But my dear brothers and sisters, I think it's good to understand that whenever something comes that I need to pray the Rosary, may you use the Rosary and pray the full Rosary to Mother Mary. She's always ready to pay the debts for us, and also to be there in our needs, kama jinsi Terry alivyotuelezea. Now, for families that have experienced moments of grace and answered prayers during the month of the Rosary, how can they carry those experiences forward, especially saizi unajua tunamaliza imanda on Tuesday. So meaning some will have experiences, but they may not be in a position waseme hiyo ilikuwa month ya Rosary. Sasa Rosary zihangiwe, zirudishwe kwa vitanda, unapata zimewekwa kwa vitanda, zimewekwa kwa ukuta, wengine tu ni maybe kuva. Now, how can these experiences also be forwarded in the next coming months and year? One of the things to note is that the Rosary is a beautiful prayer, and is to seek knowledge, because unajua ukifanya kitu with knowledge una understand the beauty and the heaviness of it, or let me say the beauty of it. Tukiweza kuomba Rosary tukiwa na knowledge,
number 1 haitakuwa ni kama ni mzigo kuomba. Number 2, kama tumepata graces, let us not be like the 10 lepers ambao mmoja tu ndiye alipata nafasi ya kwenda kuambia Mungu asanti. Pia katika my walk as a Christian na miaka inavyosonga, you realize that thanksgiving is it's a powerful prayer on its own. Kwenda tu kuambia Mungu, Lord, I thank you. Ama kwenda kuambia Mama Maria, ati mama nilikuambia uniombe na like this ilirudishwa. It is also very powerful. Kwa hivyo familia, tusisahau kurudi kwa Mungu, tumwambie asanti kwa yale yote ambao ameweza kututendea. Hapa naweza kumbuka pia one of the saints that I love, Saint Padre Pio alisema, the rosary is the weapon of our time. Kwa nini alitumia weapon? Saa zingine najiulizanga hivyo. Kwa hivyo familia ni kwa encourage kwamba usiwache weapon yako. Ni kama vile soja anaendanga kwa msitu. Ako kwa msitu, hawezi acha bunduki yake. Kwa hivyo ni ku encourage pia Wakristo, tusiache silaha yetu ambayo ni rosary, kwa sababu tuliambiwa it is saint. Ukimsoma, he was a very powerful saint. Anajua kwa nini amesema this is a weapon. Kwa hivyo tutakaa tukijua kwamba tuko katika ulinzi wa Mama Bikira Maria, sisi na hata familia zetu. Na pia alisema pia inatusaidia kutriumph in our everything that, yani kwa shida zetu zote, rosary itatusaidia kutriumph. Na hata ukiangalia pia ule Saint Patrick Peyton, Saint Venerable. Alisema like jaribu sala, like try prayer, it works. Like prayer of the rosary. Hata naendelea ku encourage, tuendelee kujaribu, tuendelee kungangana kusali hii prayer rosary, and we will never be exposed to any evil. Wow, thank you so much Terry. Tunapofika kwenye awamu ya kwanza, ndugu msikilizaji na mtazamaji, tunaporudi kwenye awamu ya pili tutaweza kujua ni mambo gani ambayo Wakristo wanapitia na ama kwenye familia, and there are distractions that hinder the prayer life and also maintaining the consistency. There are times that we plan for prayer session in our families. There are times even we are very dedicated to say and to speak. Tunasema tutaingia kwenye sala ya rosary within the month, but unfortunately there are so many distractions. Tunaporudi kwenye awamu ya pili, basi tutaweza kupata zaidi ya hayo kutoka kwa Terry. Unasikiliza Maisha ya Familia Yetu, kipindi kinacholetwa kwako na Holy Cross Family Ministries Kenya. Karibu tena ndugu msikilizaji na mtazamaji kwenye Maisha ya Familia Yetu, tukiwa hapa Radio Waumini 88.3. Tunaendelea na mazungumzo yetu ya usiku wa leo, tukiwa tunasema leo tungependa kusema embracing renewal, that is life after the month of the rosary. Je, ndugu msikilizaji na mtazamaji, nini Mama Bikira Maria ameweza kukufanyia kupitia kwa sala ya rosary? Ujumbe huo ni muhimu sana. Usikae na usijifungie nao. Unaweza tuma ujumbe huo kwenye nambari yetu ya simu, kwenye WhatsApp zetu, ama pia unaweza tuma kwenye page yetu. You inspire many people. Be an ambassador. I remember the previous facilitator alisema we need to be ambassadors of this, and one way to be an ambassador is to testify, and also you can testify through different ways, by speaking verbally, and also you can write it down so that we can feature it in our 13th issue of our magazine, Family Life magazine, and then tutaweza kuwa na tuna-inspire watu wengi. So karibu tena Terry kwenye awamu ya pili, tunapoendelea kupata ujumbe kutoka kwako ambao unajua umeweza kututayarishia. So tunapoendelea na mazungumzo yetu ya usiku wa leo, tunaweza kuona watu wengi ama familia nyingi na Wakristo wengi wanapata distractions within this period of time kwenye dunia yetu. There is a lot of distractions that hinder our prayer life. Yani unaweza enda kuomba tu hivyo, usikie WhatsApp, usikie sijui shida, sijui landlord amegonga nyumba, sijui nini. There
naturally kuna a lot of distractions ambazo zina happen, especially we wenye tunaishi Nairobi. There is a lot ina happen, and these at times hinder us individually and also hinder the family prayer. How can these people overcome and maintain a consistent prayer life, especially as a family and also as a Christian? First of all is to know that distraction is it's not a unique thing ati inakufanyikia tu kwako ama kwangu ama those periods of dryness ati inanifanyikia tu mimi ama kwangu. Even great saints, when you read about them, you realize kuna mahali walikuanga na period of dryness ama walikuwa pia na distraction na wanashangaa kweli, like God, are you there? Ama unajisikia tu like don't feel like praying. Lakini pia kama vile pia napenda Padre Pio sana alisema when you don't feel like is when you do it. Pia imenikumbusha kwamba there is Prophet Elijah. Ukisoma 1 Kings 19, after the triumph with the prophets of Baal, pasa zile Mungu alijionyesha kweli like he is the God of Israel, na akaibisha the prophets of Baal. Prophet Elijah alipata place time ya loneliness na akatoroka. Saa zile Jezebel alikuwa anamtafuta muue, akaenda akajificha. So inamaanisha it is not a unique yani it is not a secluded thing niwe peke yako unapitia hizo. Imagine even great saints who are able to pray to God ashukishe moto walikuwa na hizo periods na akaenda akajificha. Wale watu washaingia msitu wanajua those caves they are dark and very lonely. Na huko ndio Elijah alienda akajificha akimgoja Mungu aongee. Na kulikuanga na sasa tunaambiwa tukisoma neno lake at time kulikuanga na earthquake, kukakuwa na thunder, anafikiria akindo God amekaa. Lakini ukisoma venye inakwanga imeandikwa hapo but he was not there. It is very sad. Yani unasikianga hiyo that loneliness, yani namgoja na hayuko, namgoja na hakuji. Kwa hivyo inani until he came, tunaambiwa alikuja the third time. Ukisoma inaweza kani kama ilikuanga thunder, alafu lightning, alafu small still voice. But mimi nikifikiria inakaa kulikuanga na a period of waiting that this thunder, I'm thinking he's here. But ninakaa tena nimejikunja kwa hizo caves. Tunasikia kuna hadi Mungu akakuja. Na pia unaweza pata pia ingine unasoma unaona pia Yesu. Yesu kwa msalaba aliona Mungu amemuacha hadi akaisema. Akasema Mungu wangu kwa nini unaniacha? Na pia ukiangalia huko nyuma unaona akitokelezea when he was performing miracles, akifufua watu. Kwanza alikuwa he had courage. Anasema Mungu nikikuita unakuja, but here he is. Anaita Mungu, yani hapatikani, Mungu hayuko. Kwa hivyo inamaanisha wewe siwe peke yako. Hadi Yesu alipitia, hadi Yesu kuna time alisikia ameachwa na baba yake. Imagine the son of God anasikia ameachwa na baba yake. But what is it? Tutafanya nini ndio tusipate hiyo hindrance and then tukue na consistency. Tusipate hiyo hindrance. Nimetoa several lessons kutoka kwa mama yetu Bikira Maria. Ni kukua obedient. Unajua saa zingine unaweza sema mi hata hii Ukristo ikae ama hii Rosary ikae, but it teaches us to be persistent. Mama Maria saa zile malaika alikuja akamwambia like wewe umechaguliwa kwa mama wa Kristo. She did not think twice. Ama aseme siende kwa kina maybe kwa neighbor ama aende wapi. Alisema that if it is God, mimi nimekubali. Kwa hivyo tukue obedient to the word of God. Hakuna kitu yenye obedience is better than sacrifice. Tuobey tu Mungu kwa ile mambo ambayo tunafanya. Alafu pia sifa. Mama Maria alisifu. Na ndio maana ile moyo wangu wamtukuza Bwana. Her heart was glad. Her heart was a heart of praise. Saa zingine unaweza shanga sasa mimi nasifu nini na vile niko na shida. Sidhani shida zetu zinaweza
kubwa kama zile vitu mama Bikira Maria pengine alipitia, ama zile vitu Yesu alipitia akienda the journey of salvation. Sasa zingine inaweza kuwa ngumu kusifu. Unaweza tuchukua a simple thing. Ukitembea kwa barabara una choose, sitaangalia shida zangu bali nitamwangalia Kristo. Ushinde ukimwambia tu asanti Yesu, sifa kwa Yesu. Asanti Yesu, sifa kwa Yesu. From my own experience, that dark cloud, it just lifts. Na unabaki ukiwa na sifa and you have focus. Kitu ingine ni kukaa na the community of believers. Tunaangalia Mama Maria wakati wa ujio wa Roho Mtakatifu. She was with the apostles. Hakukuwa ati yako peke yake, ama amesema jumini mama wa Yesu, kama kuna kitu anataka kufanya si atafanya, hapana. Alikaa na the community of believers. Pia saa zingine ukikaa na the community of believers una realize this is not a unique thing on yangu peke yangu, ama pia watu wengine wanaweza kuja wakanisaidia. Ama mtu kama Sam anaweza ni encourage niseme yani tusonge. Na ingine ni unakuwa na relationship na Mungu na hata relationship na Mama Maria. Saa zingine unaweza kuwa haumjui, haumuelewi vizuri, lakini ukienda tuseme ukimwambia mama anataka kukuelewa, mama anataka kukujua, ujirivilie kwangu. Kusema ukweli Mama Maria anatupenda sana. Na ndio unaweza ona places nyingi kabla calamities happen, Mother Mary comes, yani anatoka binguni anashuka, anakuja anawaambia ombeni. A good example is Kibeho. Unapata tunasomanga like maybe some of us were born, some of us were not, but in the early 80s unapata alikuja akaambia watu like kutakuwa na masaka, you pray the rosary, and it happened like many years later. Unapata pia Fatima anakuja chini anashuka, and that is how loving she is. If you just ask her, Mother Mary, I want to know you, I want to understand you, I want you to be my mom. She will. Atakuwa mama wetu. Na pia kuna mtu pia mwingine napenda anaitwa Martin Luther. Alisema like if you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do keep moving. Si atushinde tu hapo umekaa unajihurumia niko tu hivi, hapana, keep moving and eventually you will be able to fly. Thank you. Wow, thank you. I love that quote by Martin Luther. It's a very powerful one, and it means keep going, go forward. Despite the challenges, despite the distractions, keep going forward. Sasa kwa kuwa mwezi wa Rosary unakaribia kuisha, ni jinsi gani familia zinaweza kujumuisha Rosary katika utaratibu wao wa kila siku ili kuhakikisha kuwa wanasali, wako na hiyo sehemu ya kusali na inakuwa ni zoezi la kila wakati la kufanya? Kitu moja ni kwamba kukwe na, yani ninaamini kwamba familia tulianza kuomba Rosary maybe saa zile mwezi wa Rosary ulikuwa probably kwa sababu our parishes are encouraging us the month of the Rosary. So I believe the habit is in you, kwa sababu wanasayansi wanasema a habit takes 21 to 90 days to form. Most of us, the habit is in us. So it is just to encourage us that tusiwache hiyo habit ya kuomba Rosary iishe. Hata kama hakuna meetings kwa parishes za kuomba Rosary, tunaweza endeleza hiyo sala katika nyumba yetu. Na pia kama vile Mama Maria alimfuata Yesu hadi kwa msalaba, hadi Kalvari, tusikose kumfuata, tusiache, yani tusikose kufuata Yesu, na pia tusikose kuendelea kuomba hii sala. Na hata pia unapata ukiendelea kuomba, si lazima uko umekaa chini ndio uombe. You can be walking on the road and praying the Rosary. Unaweza kuwa kwa desk yako kazini unaomba Rosary. Unapeleka tu sala ya Salamu Maria. Ndio unapata umeomba Rosary nyingi sana, kama vile Padre Pepe alikuwa anasema ameomba Rosary nyingi for the salvation of the world. Unaweza pata hata hizo kuomba Rosary inatuondolea pia tabia ambazo si nzuri, kama kusengenya, kama maybe kupigana, vitu kama hizo. Na unapata pia bingu zetu zinafunguka na tunapata baraka kwa sababu ya this good habit of praying the Rosary. Na asante sana. Na tukiangalia kwa nini hivi sasa watu wengi wangependa
to experience this renewal and to always have a connection. In what ways can the practice of the Rosary serve as a source of renewal and connection within families throughout the year? Because maintaining your sustenance, your consistency, but there is always that part of renewal and connection. Now this is a personal initiative. Yani unakuwa na hiyo personal initiative ya kukua unasema leo nitaomba rosari, unaendelea kuomba. Na pia kuna Saint John Paul II, one of the saints of our time, alisema how beautiful is the family that recites the rosary every evening. We can decide that familia yetu tunaomba. Na ni ukweli, ukiangalia familia nyingi ambazo wana recite rosary, it is a beautiful family. Kwa sababu Mama Maria anakuwa hapo kati yetu. Na pia kuna Pope alikuwa anaitwa Adrian the 6th. Alisema the rosary is the scourge of the devil. Na hata ukiangalia kuna nimemsahau jina, ambaye alikuwa anasema alikuwa exorcist wa Rome. Nimesahau jina. Alikuwa anasema akiwa akifanya sala zake za deliverance, like the rosary, shetani anaogopa hiyo rosary sana. Kwa hivyo unakuwa ukijua kwamba mimi niko na mama ambaye ni mlinzi wangu, ambaye ananipenda na ninaendelea kuomba rosary na atakuwa katikati yangu. Na for real ukishika rosary unakuwa na like we will be recording testimony after testimony, testimony after testimony, because a rosary is for a peaceful world. We will continue to pray the rosary. Pia saint mwingine ambaye nampenda, like she's my patron saint, Saint Therese, alisema it is a chain from earth to binguni. Yani Mama Maria wewe ukishika rosari unakaa ukijua hiyo chain yako pia Mama Maria ameshikilia. So it is not in vain that tunaomba rosari. Na hata kuna story ambayo nitawapigia. Kulikuwa na king, a very miaka ya kitambo sana. Alikuwa anaitwa King Alphonsus, ambaye he was not a very good king. Na alikuwa anafunga rosari yake kando, but he wasn't praying and he was not a good king. So one day he became unconscious, akagonjeka akakuwa unconscious, na watu wa his kingdom wakafikiria he's dead. And katika hiyo whatever that moment akapata vision. And that vision, the devils were accusing him. You know, now the Bible tells us that the devil is the accuser of brethren. Na pia tukishika rosari, the devil will not be accusing us, kwa sababu tunaye mtetezi ambaye ni Mama Bikira Maria. Walikuwa wanamuaccuse dhambi zake ambazo wamefanya, wanamuaccuse mbele ya Yesu when Jesus is seated at the seat of judgment. Wanamuaccuse amefanya hivi, amefanya hivi, amefanya hivi. And Jesus, hata kama hataki, alikuanga ready kumjudge aende hell. Lakini Mother Mary akakuja, akaeka scale, latiri. Akaeka pande moja hizo dhambi zote ambazo amekuwa accused, na ile rosary ambayo alikuwa amefunga kwa latiri. And that rosary outweighed all the sins. And he got a chance of being conscious again and being the propagator of the rosary. So it's just to encourage you, my dear brothers, and also to encourage yourself that always when we pray the rosary, it's not in vain. Mother Mary prays for us. Mother Mary is always there, because the rosary is such a beautiful prayer. It is a rose. We crown our mother with it. And when we crown her, she crowns us back with the same roses, because she is such a generous mother. Just the way we see her kwa grotto, pengine kama Mary, Help of Christians, amebeba katoto. We are Christians. She is able to help us. We are her children. She's able to spoil us as her children and love us just the way, just love us. Wow. Mother Mary is always ready to spoil us. Watu wanajua kuspoiliwa ni kwenda katika sherehe, si ndio? Lakini Mother Mary is always ready to spoil us, to spoil our lives, to spoil our families in a good way, to bless, in short, to bless and to release favors for our families. So ndugu msikilizaji, na tunapofikia katika tamati ya kipindi chetu cha usiku wa leo,
Najua Terry akona words of encouragement to the Christians ambao wanamtazama na ambao wanamtazama na pia wanamsikiza, na pia kama uko na ambaye ungependa kusalimia unaweza mwambia something of encouragement concerning the prayer of the Rosary. Karibu. Yangu tu ni just an observation that the powerful saints that we read about, that we even ask for the intercession, most of them, they loved our dear mother. Wengi walikuwa wanakimbililia kwa prayer of the Rosary. Na Mama Maria alikuwa anawasaidia sana. Na hata sasa, we are the saints of today. She is able to help us. She is helping us when we pray, when we ask her for her intercession. Even you see this, the ministries that are in our country, like even this Holy Cross Family Ministry, Mother Mary it's the foundation. She's the foundation actually of. She's the one who made all this to be happening. Yes, so we cannot ignore Mother Mary in our families, in our prayers, in our work, in our jobs, in our finances, in our children's growth, even in our country. We cannot ignore her. We love Mother Mary, and when we love her, she loves us back, just like a mother. Thank you. Thank you so much, Terry, and thank you for your time. I believe our dear listeners and our dear viewers tumeweza kusoma mengi na kuweza kuelewa mengi. The good thing about this month, and the facilitators who have been here, they are just speaking about realities of the Holy Rosaries. My dear brothers and sisters, I believe you have been encouraged during this month. Vijana wameongeleshwa, watoto tumeongea na wao, wazee walio kwenye familia. And my dear brothers and sisters, don't cease to pray the Rosary. Don't cease to pray the Rosary. Kindly, don't cease to pray the Rosary. Continue, even if ni one decade utakuwa na pray, it is enough. It is enough, and Mother Mary is there for us all. Thank you so much, Terry, once again for helping us and helping families pray through your inspiring words, the knowledge that God has given you and the wisdom, also sharing your experiences. God bless you and God bless your family. Na muendelee kusalisari Rosary na mzidi kutuombea sisi kama Holy Cross Family Ministries Kenya na Holy Cross Family Ministries duniani kote, ili Mama Bikira Maria aweze kutupa neema pia kuzidi kuhudumia familia kwa wingi zaidi. And back to you, our dear listeners and our dear viewers. Thank you so much for the generosity and support, because for the support of Children Rosary Rally ambaye tuliweza kuwa nayo jana, and today we have been able also to meet with the families of the single, and we were able also to facilitate. May God reward you. May God bless your families. May God bless the work of your hands. May God continue shining his face on you and granting you peace. And in all that you do, may you experience favor. May you experience prosperity because of your generosity. For maybe other programs that you would like also to support or to help families pray with, our support HCFM Kenya pay bill number is 402-4395-96. 402-9583. Kwa hivyo Mungu azidi kuwabariki sana kwa yote ambayo tunafanya. And then kwa account utaandika donation. And I believe that will be one of the ways of being generous to HCFM Kenya. So our pay bill number 402-9583. And then tunaendelea kuwahimiza mzidi kusali Rosary kama familia, msiache kwa sababu ati mwezi wa Rosary umeweza kuisha. Ambao wangependa kutembea kwenye ofisi zetu ama kuhudhuria misa ni kila Jumanne, Jumatano, ambaye Jumatano tunaanza na Holy Benediction, and then on Friday tunakuwa na misa at 9:30 a.m. Also
For those who would like to attend Divine Mercy for the families, it's every Friday at 3 p.m. at the Peyton Center. And also, if you would like us to come, we pray with your family, the Divine Mercy for the family, feel free to invite us and we can come and we pray together. Ambaye angependa kutembelea ofisi zetu ziko upande wa Dandora Phase 4 opposite Ushirika Secondary School, and then ofisi zetu zimefunguliwa kuanzia Jumanne mpaka Ijumaa saa 2:30 asubuhi mpaka saa 10:30 jioni. Kwa hivyo ambao hawajajiunga na mtandao wetu Facebook, YouTube, ingia pale na uweze kusubscribe, share. There is a lot of content that normally comes there. If you would like to email us, info@hcfmkenya.org. For more information, also you can get into our website, www.hcfmkenya.org. And we thank you, our dear listeners. Muwe na usiku mwema, na tunapoingia kwenye mwezi wa Novemba ambao ni mwezi wa kuombea marehemu, Mungu awajalie neema na pia tujalie sisi wote neema tuweze kupatana huo mwezi tukizungumza mengi kuhusu huo mwezi na mambo mengi zaidi kuhusiana na marehemu. Jina langu ni Samuel Washira. Tumekuwa nawe hapa usiku wa leo, usiku ambao umekuwa ni wa baraka sana tukiwa na Eteri, na tutapatana Jumapili ijayo. Uwe na usiku mwema na Mungu akubariki. Asante. Umekuwa ukisikiliza ujumbe wa maisha ya familia yetu ukiletwa kwako na Holy Cross Family Ministries Kenya. Holy Cross Family Ministries Kenya wanahimiza Wakristo duniani kote kusali pamoja na kuishi pamoja katika familia zao kupitia nguzo 3, yaani imani, sala na ndoa takatifu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nao kwa nambari 0713 439596.